kodwa ke uNkulunkulu wethu emthathe emunye uhlukana izigaba. Khona uNkulunkulu Baba, kukhona uNkulunkulu Indodana, bese kuba khona uNkulunkulu Moya. Kukhona lezigaba ezihlukene kanje, nokusebenza ke kaNkulunkulu wethu kuhlukane kanjalo. uNkulunkulu from the beginning eBhayibhelini, uma ufunda iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, then verse 2 athi umhlaba wawuyihlane elingenalutho, kuba umnyama phezu kodwa, and but bese limention uMongcwele ukuthi umoya kaNkulunkulu wawuzulazula phezu kwamanzi. And ke umlaleli ekhaya kufuna aqikelele ukuthi nje kwiNew Testament kuthiwa umoya ongcwele, kwi-Old Testament kuthiwa umoya kaNkulunkulu. Oh yes. Simple as that. Ngeke ukwazi ukuhlukanisa umbanjwa nomoya wakhe. Iqiniso lithi mangabe sithi umoya kaMbanjwa umuntu oyedwa loyo. Okay. So ke uMongcwele ubonakalile ukusebenza kwakhe kwi-Old Testament kakhulu, ubesebenza limited because bekuyisikhathi sikaNkulunkulu, kodwa uMongcwele iBhayibheli liyaveza. Mshomo ufuna incwadi kaSamsoni nje umuntu obaluleke oqhamile, uyaveza ukuthi uSamsoni mangabe ehla nobaba wakhe beyofuna intombi eThimna eyibonile, wahlangana nebhubesi, ibhubesi laliza kuye lisho ukumqeda. iBhayibheli leselemenshina ngokusobala ukuthi umoya kaNkulunkulu wehla phezu kwakhe, kusho ukuthi umoya kaNkulunkulu wawungahlali ebantwini kodwa wawehla for isikhathi esithile ukuthi umuntu aperforme imiracle or aveza amandla kaNkulunkulu, mayeqeda asuke. Number 2, uSamson khona laba nje khona waboshwa, walwa, abantu bayithanda le nto ukuthi ngomhlatho wembongolo wabulala 1000. Uyabona ukuthi iBhayibheli lithi waboshwa wamiswa edwaleni, nakhona futhi same time kuthiwa umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwakhe. Oh yes. Walwa wabulala 1000 ngomhlatho wembongolo, but mayeqeda umoya kaNkulunkulu wamshiya, wabonakala ukuthi ubelwa woma wezukoma abengakuzwa ngesikhathi umoya kaNkulunkulu phezu kwakhe. Oh yes. So ke kwakuyi dispensation kaNkulunkulu Baba esebenza, but esebenza ebuthathwini ba uNkulunkulu akakaze ahlukane, usebenza ebuthathwini bakhe njalo, because uMongcwele wawehla kanjalo, and nezwi likaNkulunkulu lalithunywa, undodana ke ulizwi yena. Oh yes. But ke kwafika idispensation yokufika kwendodana uJesu, wafika uJesu washumayela waphilisa abagulayo, and uzomuzwa mayesezohamba evalelisa John chapter 14:15 egcineni uthi ngizofika kuBaba ngimcelele. Oh yes. Umsizi or umduduzi ozofika endaweni yami. Yabona kusho ukuthi makusuka uJesu kuziMongcwele, hayi ukuthi uMongcwele nje kuyadedelwana, sekuyi10 kaMongcwele, and uJesu ufike washumayela eqala ibandla, because ku-Old Testament ibandla belingekho, bekhona isizwe sikaNkulunkulu. Okay. uIsrael uyisizwe sikaNkulunkulu, ibandla likaNkulunkulu liqala ukufika kaJesu. Bayifika uJesu washumayela eperform miracles, enza imangaliso, ezama ukulungisa indaba yomuntu until kwafika ekufeni kwakhe uJesu. Mayeqeda ukuvuka ekufeni uJesu wafundisa abafundi bakhe. Izenzo chapter 1 mawufunda lapha yana uthi ke hlalani eJerusalema ningamuki nize nembathiswe amandla kaMoya oNgcwele. Oh yes. And abantu abaningi bayiconfuse ke lento ukuthi kanti uJesu enubethe ku John chapter 1 uthi bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Okay. Amanye amandla lawo, in fact ku John chapter 1 ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu, i-right abantwana bakaNkulunkulu, okusho ukuthi ngokwamukela uJesu sithola ilungelo, i-birthright. Nje mangathiwa iSouth Africa ngathiwa uthola icertificate eHome Affairs sokuthi usungumntwana kaNkulunkulu. But mayesekhuluma ethi hlalana eJerusalema nize
amandla. You see lapha ya siwaphiwe amandla but ngapha siyembeswa amandla. So inkinga ukoperator ngamandla waphiwe ungawalindanga owambeswayo because amandla okusebenza akuwona owaphiwe. Amandla owaphiwe awobuntwana ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Mase kufanele uqale uyosebenza usudinga amandla ambathwayo. Amandla ke uthi ke nizombathiswa amandla, hayi ukuthi nizombathiswa esontweni noma nizombathiswa umoya ongcwele. Kusho amandla siwathola noma uyashumayela noma uyathandaza noma uyakhonza noma wenza yiphi inkonzo ebandleni, but you need amandla kaMongcwele. So ke uMongcwele uze engumuntu. Njengoba uNkulunkulu engumuntu, uJesu engumuntu, noMongcwele ungumuntu. Icala nje kuMongcwele ukuthi uthi wona. Nkosi yami. Mawusuthi nje wona uMongcwele sekuyicala. Kufuna uthi yena ngoba umtreata njengomuntu naye. Umuntu uMongcwele unemizwa. uPaul ubhale ibandla uthi ningamdabukisi. Uthi sometimes uyadabuka uMongcwele. Yabona abuyathi ningamcunuli. You see, okusho ukuthi ungumuntu, we need ukuthi mayesekhona uMongcwele simrespecte ngayo yonke indlela. Umbuzo ke uthi wamkelwa kanjani? uJesu usho simple word wathi hlalana eJerusalem. Okay. Kusho ukuthi ayikho into ongayenza ukumthola. Kufuna uhlale eJerusalem. Ngeke uye enyangeni, ngeke ube kwizandla, but kufuna uhlale eJerusalem. Ukuhlala eJerusalem ke bazalwane kusho ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngeke nje umthole uMongcwele uyihlalele ekhaya. Oh yes. And isiqalo ke sokuthi kuthiwe kubhekekile ukuthi uMongcwele umthole. Number 1 ukukholwa inkosi uJesu. Ukumamukela uJesu not njenge umamukele abe inkosi. Okay. Abe bese ba umsindisi. Because abantu bajahile ukuthi uJesu abe umsindisi bengamvumeleli ukuthi abe inkosi. Lo muntu uthanda ukuba inkosi iqala. Inkosi ishaya umthetho, ithi inkosi akwenziwa lokho, ithi inkosi akudliwa lokho, ithi inkosi akuphuzwa lokho, ithi inkosi akukhulunywa lokho, ithi inkosi akuhanjwa la. So into emgunyaza ukuba umsindisi ukumamukela njengabe inkosi. So ke abe inkosi, and mayese inkosi ke, and then uzokukhuza yena akwenze ukuthi and mayese kukhuzile uMongcwele uhlonipha igazi lika Jesu. Yakhumbula sithe Old Testament ubevakasha ahambe. Okay. Ube ngayithola indawo yokuhlala emntwini. Okay. uMongcwele I'm sure Matthew chapter 4 iBhayibheli wabonakala, chapter 3 wabonakala ngesimo seJuba. Okay. Maqedwe ukubhaphathisa uJesu. Okay. Kusho ukuthi iJuba mawulikhumbule eBhayibhelini silithole encwadini kaGenesis if uNoah efuna ukuchecka amanzi ukuthi sekunjani emhlabeni. Okay. Wakhipha igwababa, lafika igwababa kugcwele idumbu langabuya. Okay. La enjoya indawo inyama ebolile lahlala khona. Lastly mayesethuma iJuba la yokuqala lazulazula la ngayithola indawo. Kusho ukuthi emhlabeni the way okwakungcole ngakhona iJuba lathi umkhumbi ungcono kunomhlaba. Hayi bazalwane, iJuba isilwane esensitive endaweni engcolile. So ke uMongcwele akafani neJuba, ungaphezulu kweJuba ngobungcwele. Akwenzeki ukuthi umuntu afike esontweni. Bazalwane, uMongcwele usebenza kanje, ulinda uhlanzwe igazi lika Jesu izono. Okay. Iqiniso bambanjwa akekho umfundisi ongashumayela kuthamba inhliziyo yomuntu.
Uma ongcwele mangabe ungakasindiswa usebenza inhliziyo ukuthambisa inhliziyo yakho ukuthi inhliziyo yakho babungcobo ithambele izwi likaNkulunkulu. Akekho umuntu oseke washumayela wasindisa umuntu ngentshumayelo yakhe, but umongcwele osiza umuntu ohleli phansi elalele athambisa inhliziyo lowo muntu eze kuJesu. Mayeseze kuJesu umongcwele amshiye kuJesu. Then umongcwele uJesu njoba abantu ke bemamukela eshumayelwa abantu kufuna lowo muntu lo omshumayela wamukela uJesu athatha ama teachings kuye. Lo muntu amfundisa amthathe no bazana into yokusindiswa ngithi kuthiwa uyazalwa. Oh yeah. So you need ukuthi ube umntwana ucathuliswe njengomntwana unikwe ngegaba. Abaningi bafike bengakwazi uthatha. Abaningi ake example eza abaningi basindiswa kade bethandaza umthandazo othi ngungqulu yashama phiko kweJordan. Yabona kodwa mayesefika afundisa umthandazo umuzwe sewushintsha umthandazo esethi baba wethu ongcwele. Oh yes. Hayi lo muntu kade ekhona ethandaza ethi ngungqulu manje usethola ama teachings kaJesu thandazo usethi baba wethu ongcwele mhlambe 2 years thandaza afike ekuthandazeni ngeke kusho ukuthi lo muntu une progress kulento yokukholwa. Okay. But ke ufuna umuntu ahlalela ama teachings kaJesu. Okay. Athande ama teachings kaJesu wathola kwenye indawo siwathola ezwini likaNkulunkulu. Oh yes. Kusho ukuthi kumele attende ama prayer session, ama prayer meeting, attende ama Bible study inkonzo nje kakhulu kuze understand zonke izinto ngoJesu. Then the more umuntu attenda kaJesu again ulwazi ngoJesu ezwa ngoJesu kuya kuncipha izono. Simple mina mangisindiswa ngoba manje ngasindiswa ngisuka Okay. and isono esikhule nganginaso ngangiphuza utshwala ngibheka. So ke mayiqeda ukushumisa ngaya phambili ngasindiswa but ngafika utshwala bukho kodwa ukwayo khona. Oh ngosiyami. Ngiqeda kusindiswa nje ngalala sengibhemile kodwa futhi. Angithi ngizwe izwi la ngihlaba ngaphenduka angikatholi teachings. Yeah. So nje ngisindiswe namhlanje but inyama yami ithi siyabhema thina. Ngalala sengibhemile ngalo lelo suku. Ngosiyami. Ngiyele enkonzweni makuthiwa akuhlanjulukwe ngaphambisana nezibazane izolo nje ngilale sengibhemile mina. Hawu iqala lelo ngafundiswa nganceniswa entweni kaJesu awukwenza ukuthi ngafundiswa. Ukufundiswa kwenza ngaqala manje ukuhamba ngicwecwa ngisasaba abantu abangisurroundile ngoba umongcwele akakufikeli same time ngoba mawusindiswa hayi ukuthi usindiswe ezulwini. Usindiswa usuke e-altar call ubuyele emhlabeni uyophila nalabantu obuzenza zila kuwenyameni zinawe nje. Oh ngosiyami. So nga-attenda ama teachings attenda until nami ngayizwela manje ukuthi hayi uNkulunkulu okay angisakwenza ukuthi angisenze umongcwele ngiqale ukumuzwa mangiba disconnected ezintweni zonke ezukona. Oh yes Jesus. Abantu bazothi hayi akekho umuntu noma wonile mawususindisiwe mawuthandaza uyaliphenda baba ngibukeka baba ngicabangeka baba ngikhulumeka i-understanding leyo yokwazi ukuthi ngiyisoni mina nje ukuvuka kwami kuvuka isoni. So mangithandaza uNkulunkulu ngiyisoni ngakho konke. So ke umongcwele ngaqala ke manje ukuzwa ubudlelwano bami nomongcwele ngaqala ukuyizwa umongcwele uza kimi ngenxa ye-understanding esenginayo ngokwesaba uNkulunkulu. Oh yes Jesus. So umongcwele wamukelwa kahle abantu abakholwayo, 2 ababesabayo uNkulunkulu, number 2 babe Bible focused ezwini likaNkulunkulu agxile umuntu ngeyimfundiso zayo konke okushiwo yizwi. But number 1 bami funa umuntu nje ozokhonza nawe aqale ahloniphe wena. Oh yes Jesus. Whatever umfundisa wona ayithathe training yokuthi uzomlalela
because angahle develop abantu ukuthi umuntu mayesekholwe kakhulu sesilisiwe kuyashula emntwini Nkosi yami. kanti nalo Jesu umthole umuntu and Usuyadlula kuyena. ongcwele khona bese ngikhothile ethi ningasidebeseli isiphiwo ubekwa amalunga izandla Nkosi yami. wayekhona umongcwele kodwa kwabizwa ukuthi kube andla ukuze lento ibe activated. So umongcwele ufika kumuntu olungisisiwe manje mara sesilungisisiwe okhona. IBhayibheli ke bahlala nokuJesu I'm sure babungcobo balinda first generation lezo. Oh yeah. Wangafika balinda wangafika I don't know babenzani because Bible says kwazi maphakathi umuntu siyashona into ethile umuntu angafiki nje ukuthi siyashona la kuTimothy uJesu asiba u12 so omunye wethu wawa so manje leiswe lo shodayo wa replace ke bazalwane ngoMatthias akuphelanga amalanga amangaki wafika umongcwele ngempela. iBhayibheli mawufunda lithi babekhuleka bendawonye Okay. abangcwele babe ndawonye. Ngiyayithanda le part babungcobo ethi abangcwele babe ndawonye. Okay. If ungafunda Mtunga kuthiwa lapha usuku lePentecost hayi ukuthi usuku lohle kaMongcwele usuku lePentecost. Usuku lePentecost lali celebratewa njalo kwakufika bezogubha lolu suku. So nangaleli langa kwakwenza babeze ngesiqhelo Njengenjwayelo. kuzo celebratewa lolu suku. So ke mabefika abaJuda abanye bayigcwalela phansi babhizinala umcimbi abajwayele ukuza kuwo vele. Oh Nkosi Kodwa yami. ke abangcwele base beba selected bahlale ekamereni eliphezulu. Balinda bese iBhayibheli babe ndawonye abangcwele kusho noma kwagcwele eJerusalema kodwa abangcwele babe ndawonye okusho into ababenza ke babethandaza bekhumuzana imfundiso ikaJesu befundisana whatever yayikhona because ngalesikhathi kwakhona incwadi zomthetho kakhulu Oh, yeah. befunda iBhayibheli ke ngokungazelele kwazwakala isivunguvungu. Sihlukanise bazalwane kwaza kwalisivunguvungu babungcobo ngelanga umongcwele efika. So ke we don't expect isivunguvungu namanje ngoba sewafika. Yabo leli iculo lithi yehla moya hoyi iculo laliculwa ekamereni eliphezulu Nkosi yami. bethi yehla mongcwele sikulindele. Jesus. So ke manje iBhayibheli lithi wehla ngosuku lePentecost. Nkosi yami. And bezone mawufunda kahle incwadi kaJoel ithi ngasekhathini zokugcina ngiyakuthulula. Uyayizwa lonto phanda ukuthi mayithi ngiyakuthulula akathi ngiyakuthela. Ukuthela ungathela into ibuyisale enye. Yakuthulula kusho ukuthi ezulwini kwabhekiswa phansi icontainer kaMongcwele wathululwa ngokuphelele ethululwa phezulu kwenyama yonke. Okay. So ke wafika kuMongcwele wafika ngesivunguvungu on that day efika wafika ngesivunguvungu ke lithi iBhayibheli ke kwezwakala isivunguvungu kwezwakala umdumo fika kaMongcwele. Bese iBhayibheli ke ama sign ukuthi usekhona uMongcwele bonke emakhanda bavuka kwaba nelangabi kwanamalangabi emakhanda bonke and then after ilangabi kwazwakala ukuphimisela kwezilimi ezahlukeneyo. Izilimi ezahlukeneyo bazalwane aspend clear la lephathi kwangesizo lezi kuthandazwa ngazo because kwakuyilimi abaphansi baqale bathi kwenzekani phezulu badakiwe labaJuda. Yabona badakiwe but ke into eyabathusa ukuthi bangamaJuda bonke abaphezulu kodwa manje mase bekhuluma ngezilimi bakhuluma ngama languages azwakalayo kwabaphansi. Nomunye wathi hayi man lawa phezulu kodwa athetha ilanguage yami ngiyezwa ngolimi lwami nami.
Ilimi ezafika kuqala ilezo ke. Yes, Jesus. Zifika nomoya ongcweleka akusinto engapracticewa. Oh, Nkosi yami. Yeah. Akusinto engapractice ilimi kamoya ongcwele. Into kamoya ongcwele. Kufuneka yena umnikazi welimi. Oh, yes. So ke mase kunjalo iBhayibheli ke lithi ke ngenxa kamoya ongcwele kuleli ife liphezulu kuyathandazwa kuyaprofethwa whatever yayenziwa phezulu la phansi baba confused kwenzakalani. Oh, yes. But into engiyithandayo umoya ongcwele mayefikile umbanjwa njengoba ngishilo umsebenzi wakhe ukuthambisa inhliziyo. Oh, Nkosi yami. Besakhuluma phansi bethi hey badakiwe phezulu uPetro egcwele amandla kamoya ongcwele. Hey Nkosi. Abazwana sebezoba nehistory kaPetro. uPetro uyena ophike uJesu. And uphike uJesu enqumile uthi ngeke amphike. Kwasho ukuthi ubesho enyameni yakhe. Ubemthanda uPeter ethanda uJesu emthanda enyameni yakhe. Uyamuzwa incwadi uthi Jesu bangakushiya bonke mina nje ngeke ngihambe. Ngabona ukuthi uyaphakama uphakamela abanye usho ngenyama yakhe. Ngenyama. And uJesu umtshela khona ukuthi yazi ke wena uzongiphika lingakakhali iqhude kathathu. Wathi ngeke. But mase kwenzeka wamphika uPeter wayisola. In fact kubafundi bakaJesu abayi12 kwabheda 2 exactly. Into eyenziwa uJudas nento eyenziwa uPeter zicishe ifana. Inkinga nje ukuthi uPeter wahlala noma embhedelile uJesu. Walinda umusa, walinda ukuactivatewa kwensindiso. So lo wathi ebhedile and futhi mina mangihleli ngifundela nje ngethu ngiyibona ngathi akabhedanga ke lo kakhulu. Ngoba wayisa uJesu eCebeni likaNkulunkulu. Ukuba uJudas wayengekho ngapha lento yethu misokwazi asazi kwakuyokwenzakalani. Uyena owaveza indlela because abaFarisi babemfuna yena kodwa bengazi ngamthola kanjani. So yena mayesekhokho bethi ngingamnika mina uJesu usheshisa icebo likaNkulunkulu. Umonakalo ukuthi asibulale uJesu engakathi it is finished. Oh yeah. Umsebenzi ayewuzele engakaqedi. Waphuma ke kwiprocess kanjalo. But uPeter wayewese kunalo ngoba wamphika. Kodwa ngoba wahlala walinda irestoration. Because often when the John 21 just my officer wabiza uPeter 3 times. Ngitshela into yodwa. Simon kaJohn. Uyazi ngomani? Yeah. Wambumaye kuyosihambelweni besibuya uPeter. Kodwa ngenxa yokumphika uJesu wari wele mu waba uSimon kaJohn. Maye uJesu usethi Simon kaJohn kusho ukuthi uJesu sebusindisile back empilweni owawuphila. Oh Nkosi yami. Sibone nje mama uJesu umgqibelo kanti uJesu sebetshela ngesihlanu usethi mina bafethu ngifile lo muntu ekuthiwa sihlangene naye la echance la ngangithathwe khona. Yabona? Njobe buyele khona negama lakhe liya reverse back. Maye uJesu akasathi Peter amqambe ngesambulo. Usethi Simon kaJona uyakuthanda na. Siyeke lo nto. Iqiniso lithi ke uPeter lo wayegwala mase kuphuma ongcwele. Usukuma mayisuma ngesibindi uthi uchazela nami ukuthi abantu abadalisi kodwa isithembiso sikaJesu ukuthi uzokwehla ongcwele. kaJoel ethi chapter 2 ethi ngasekugcineni. Oh yeah. Iqiniso lithi ke bambanjwa bahlala phakathi bona abantu eJerusalem. iBhayibheli lithi abanye bahlabela ngoba ukuhlabela kwenhliziyo. Nkosi yami. Yinto kamoya ongcwele. Into kamoya ongcwele. Into yesemoni. Akusinto yesikole, akusinto yetheology yami. But umoya ongcwele ekumele operate abantu enhliziyweni. Jesus. So ke iqiniso umoya ongcwele bazalwane asikwazi nami nje ngumphostoli angikwazi ukunika umoya ongcwele. But i-message kaJesu umoya ongcwele ekhona because angiboni ukuthi ungamthola umoya ongcwele endaweni njengakaza bekhona. Kusho ukuthi ukuyokhonza kumele uyokhonza la kukhona yena umoya ongcwele. Nkosi yami. Wena ongakabi naye uyokhonza nabantu
esebamamukela kuseduze ukuthi engakwehlela kodwa nje ukuthi uyoyisondela nje la engakazi abe khona akekho umuntu Hey, mawucabanga nje ngihamba kanjani Nkosi yami, uyosonta nje. nje uyosonda nje simple but even umongameli wethu uRamaphosa mayefuna ukuze endaweni ngeke aveleze nje uorganizer omeya uorganizer amakhansela and mayefika estadium sesigcwele thina siyi-member nje sika-ANC if we are members ka-ANC mayesefikile akavele athi engena nje abone kugcwele athi baseki imbonke ulinda laba bamaziyo bam-ashare ayohlala la bamlungisele khona nomongcwele bazalwane angeke nje abone inqwaba ebesethi Angeke. bonke la ababe khona noma abayi-few abazanayo Nkosi yami. so-ke iqiniso bangcwele umongcwele akalethwa ubuningi ulethwa ukuthi bakhona abazanayo so if uthanda ukuthi impilo yakho yehlelwa amandla kamongcwele hlanganyela at least noma bangabi-5 abantu ubone sebehlanganyele nomongcwele ningavele niqale nje isonto ninodwa umongcwele uyosiza ngendlela wasibani lapho Ekabani kanti lena? wasiba nje umthetho khona inkonzo ekamongcwele Nkosi yami. ayingaqalwa-ke inkonzo kuqala abantu abangazani nhlobo nomongcwele ngisho ngathiwa like nje ulokusani we-EFF uJulius Malema ngisho usanento ngeke kodwa phela suke nje athi ubuzwa abantu ba-EFF and kungekho muntu noyedwa amaziyo lapho kufanele kukhona umuntu owazana naye na sonke siyamazi nathi simazi sonke but naye uya-check ukuthi mina ngazana nobani kunabantu abangazi bonke Yho, so Nkosi yami. umongcwele kuyaculwa ngaye kuyakhulunywa ngaye but inkinga akazani nabantu bonke abakhuluma ngaye kubantu abakhuluma ngaye nabacula ngaye abazana naye Nkosi yami. so-ke ukuba umzalwane you need ukwazana nomongcwele Baba, ngiyathemba ukuthi clear emakhaya lento kaMoyingcwele ukuthi lento kaMoyingcwele itholakala kanjani. Ayitholakali kumuntu kodwa ilethwa uNkulunkulu uqobo. Umpostoli mangaphosisi uthi kweza uJesu kwi-New Testament uJesu emesehamba wasithi ngizonilethela or ngizonithumelela athumele omunye emesefika-ke lona udinga ukwembathwa ngenye indlela niyombathiswa hhayi lo enimpiwe uyibe kanjalo mapholoba hhayi lo nimpiwe khona lo enimbathiswa wona ngethemba ukuthi lapha ekhaya uzwe kahle ngempela ukuthi umoya ingcwele into enjani ngoba iy'nkinga bazalwane lento yokuthi sikholwe kuJesu kodwa sazani noJesu nanokuthi ama-principles akaJesu imaphi ngoba kaJesu akumane kusontwe nje you know I will always ngikhothe the page ekuthiwa ubuhle bakazayoni because I'm worried ngalo I'm very much worried ukuthi uma kukhulunywa izinto zakaJesu uze umuntu ethi ngisiyoni mina isiyoni esenzeni namanje ngiyakhuza mpostoli ngoba sinayo lento le yokuthi uma kukhulunywa izwi uke bathu abanye abazalwane ngoba ukwathi umuntu umzalwane bekhuluma this morning kulona ipage bathi uthi omunye umzalwane ake niyeke ukusihlupha uma seyiguqweni lokhu nizosifundela izwi now uyazibuza ukuthi kanti obani laba bathi umuntu emefuniswa akabamba u11 esontweni lakhe now you can see ukuthi labantu uJesu akekho kubo bathi thina into esizele esiguqweni siyokhuleka kanti esiguqweni ake ngithi nje lento yokukhuleka babumpostoli kanti ayitholakali ngokwezwi ukuthi khona into ekuthiwa ukukhuleka uma sekukhulekile kwenzeka kanjani because izwi lenkosi should guide us ukuthi uma sikhuleka ngoba la emkhulekweni kukhona imimoya siprofethwa abantu namhlanje
uprofeti umuntu ekuprofeta ngemoya and if ungenawo umoya ongcwele angeke uzukwazi ukunderstanda nokubona ukuthi lo muntu ukuprofeta ngeyimoya uzothatha yonke into kuwena izoba nje umoya engcwele kanti umuntu usekuprofeta ngemoya mfundisi wami ake ngithi nje into yesiguqo into yethu sonke ngomthetho thina esikholwayo isiguqo I'm sure kusukela ekutheni makukhulekwa kusho ukukhuleka kuguqiwe that is why kuze kuthiwa ke isiguqo ngoba kukhulekwa kuguqiwe yes so ke manje iyangithusa into ukuthi kuthiwe kiwe esiguqweni kodwa akufunekiswe izwi lenkosi iqiniso bazalwane uJesu mangabe ehamba umongcwele engakafiki wafundisa umthandazo because abafundi bakaJesu babemangala mthembu uJesu uthandaza kangaka baze bambuza ukuthi Jesu sifundisa ukuthandaza Nkosi yami uJesu mayese bafundisa ukuthandaza Matthew chapter 6 uthi manithandaza anothi baba wethu osezulwini nje wonke kwathi ezulwini mawusho wonke wona mthandazo uJesu awufundisa but uJesu sethi ke umongcwele esefikile uyonifundisa nalokhu mina Jesu enganifundisanga khona Nkosi yami kusho ukuthi umthandazo womuntu ongenamongcwele mncane nje iqiniso hayi ukuthi mncane awukho uthule asazi nje iqiniso lithi babungcobo noma ngawumfundisi noma ngawubani uma kungathi umongcwele akathule kimi angathandaza umongcwele ngami I don't know ngathandaza ngithini because mina mangathiwa ngithandaze ngine stress nginobuhlungu nginezinto eziningi ezigcwele inhliziyo yami engingazisho but ngenxa kamongcwele mangabe kuthiwa angiye emthandazweni ngizwa ngiflowa kwenye level ngikhohlwe zinkinga zami ngithandaze into umongcwele in fact umongcwele akafuni ukuthi sithandaze ufuna ukuthandaza ngathi Nkosi yami if umuntu emamukela umongcwele uyena osifundisa ukuthi phela umongcwele usuke ezulwini ngithi usuka kubaba umongcwele owazi intando kaBaba wethu so umongcwele osifundisa kahle ukuthi nithandaza kanjani uPeter uzabhala incwadi wathi kuze kube manje anikaceli you see okusho how come ukuthi uPeter athi kuze kube manje asikaceli kodwa kuthandazwa kangaka emasontweni uthi ke indlela esicela ngayo okusho ukuthi umuntu othandaza engenamongcwele engekho kumongcwele lo muntu usenkingeni ukuthi uthandaza into engekho asevali ingakho nje abantu sikolozo simehlabomvu angidluleke lapho ingqungqule yashaya amaphiko phezu kweJerusalema hayi bakithi ake sidlule ake sibonge lapha kunompumelelo okhuzwayo uyabuka lapha live ku Facebook uphila Mthimkhulu ubhuti Qhawe obakithi insizwa yakithi la ya nophili baphuma khulumeni lapha nobhuti Qhawe uphuma khulumeni uzama sinqumo khona bese kuba lapha nawo bakithi umpostoli siphalaphala kugula kugula kwaDlakadla ubakithi uBishop Mpilo Vuno ulena kompangeni bayabuka live lapha babuka lapha ku Facebook lenkulumo yompostoli bakithi siyabonga kakhulu umpostoli ngaphambi kokuthi ya uzisho ngiyacela nabo ubuholi Bishop nisondele nenza umkhuleko kunomntwana uAmanda wakandlovu engithola umbiko manje ngoChief Whip womkhandlu eTheku ukuthi ufunda lapha esithengile wenza ugrade 8 ulahlekile ngolesihlanu akatholakala kuyimanje kube khona abazalwane ugogo Sithole lena komzinto ufisa ukukhulekiswa une problem naye uthiso linenkinga alikwazi lamane labanenhlokosela nje kodwa engasapheli baningi abazalwane abakhona abafisa ukukhulekelwa umkhulekele ithuba nje imzuzu embalwa ngiyafisa ukuthi nisondele abaholi bami embhobheni mapholoba nizokhuleka nompostoli
nikhulekele bonke abazalwane, nikhulekele nomsakazo wethu esikuwona ngoba imimoya iyafika isinyakazise. Sikhulekise nobuholi bonke ama-leaders ethu akhona ngoba usathane uyalwa kule insuku. Uyalwa ngempela. Singakhohlwa umfowethu lo ubani igama Bishop umsizi ongakatholakali elwandle namanje akakatholakali. Kunzima kabi ukuthi nilahlekelwe umntwana nazi ukuthi ungene emanzini akatholakala akaphume. Baningi nabanye abazalwane eindaweni abaneyinkinga ezibabambile. Lo mkhuleko esizokhuleka manje ngiyafisa ukuthi umlalelo lapha ekhaya kube khona osizakalayo. Usihle Howard wakangiti ukhona naye uzwe uthiwa kunoBishop waseRiver naye useyavela la ku useyavela la kuFacebook. Asiyende emkhulekweni bahlobo baba, asiyende emkhulekweni. Baba wethu oyingcwele, alikhe linye igama siyabonga Yesu wenkosi yethu Jesu. Baba siyabonga elakhe igama linamandla, elakhe igama liphilile. Baba ebusuku ungcwele ka-Israyeli awulinganiswa nalutho. elakho igama Uyazi wena Nkosi Baba esidingayo Abalaleli abahlaya baba kwelakhe igama sithi uyinkosi yamakhosi. Elakhe igama baba linamandla, siyale yonke imimoya ayede uNkulunkulu ongcwele kwakungenzeka ebantwini kuwe kuyenzeka kuloyo naloya zabo baba wethu amandla sebezamile babezama bayizamile ngegama likaJesu Baba egameni likaJesu waseNazaretha. siyabonga Ebusuku siyakhuleka ngcwele. twala lemfundiso Moya kaSathane ubuhle wena wethu efanisana lutho sikhulekela baba nalomsakazo welakhe igama sithi inkosi yamakhosi. impilo yethu washawa Yiba nabalaleli abalalele bonke wempiwe emhlane egameni likaJesu. wadelwa ngabantu washiywa ngenxa yokuphila kwethu bayethe kuyenzeka emakhaya bathinte abagulayo ey'bhedlela bathinte abanezimo ezahlukene bathinte ngegama likaJesu ngenelela ebuholini bethu bonke ngegama likaJesu nakuwo lo msakazo. uNkulunkulu ongcwele unguNkulunkulu impela ongahlulekiyo. yenza ngeNkulunkulu wethu odume ngaso. siyakwazi uNkulunkulu ongahlulwa. In Jesus name siyabonga. In the name of Jesus. Amen. Thank you Jesus. Oh yes Lord. Mpostoli utholakala kanjani baba? Ngithola ngamafoni, WhatsApp, neFacebook, neInstagram, neTwitter konke. Ku Facebook ubizwa ngobani? Uqaphelani Dladla umpostoli. Postoli number zocingo 072 072 676 676 35 35 36. 36. Yes. Asiphinde 072 072 676 676 35 35 36. 36. Yes. Ubaba umpostoli ukhonzela phi? Igama lebandla ukhonzela kuphi? Bompostoli ukhonzela eGoli. Khona ke igama lebandla iMountain of Prayer International Church. Okay. Yes. AmaZayoni. Amazion bantu Nkosi. Oh Nkosi yami ngenzela ukuthi sicacise lapho. Ngaphambi kokuthi internationally asiphinde igama lesonto baba. Igama lesonto iMountain of Prayer International Church. Baba siyabonga kakhulu nje sibonga kakhulu ukuthi isikhathi sakho ngiyazi ukuthi sike sahlela ukuthi ube khona kodwa ke ngibonga uNkulunkulu ukuthi izolo wenzele ukuthi sibe ndawonye emngcwabeni then ke sathola ukuthi kube lula
Na baba Ngcobo siyabonga pholoba. Sibonga nje mfethu ukuthi na ube khona kuzokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Inkosi nje nibusise siyamkhipha umpostoli simkhipha ngeCCAC